Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. In this video, we are going to discuss the important point that res judicata applies not only to civil cases but also to criminal cases. That means if the court gives some order and the same will stand in the other courts also, this order can be cited in other courts and it will apply as res judicata. No further action can be taken. While dealing with Section 11 of the CPC, that too giving all explanations, or explanation 1 to 8, I told you, res judicata is based on the important legal maxim. One case is sufficient for one instance. Interest republica ut sut finis litium. There should be an end to the litigation. Otherwise, people will be continuing on filing so many cases on one pretext or other. When a case is heard and finally decided, no other case should be held upon the same point. Justice Pankaj Mittal and Prashant Kumar Mishra in the case of S.G. Garg versus State of U.P and another. Criminal Appeal number 438 by 2018 on 18/4/2025 explained that res judicata is applicable to the criminal proceedings also. Therefore, the finding of facts recorded by a court would be binding on both parties on any subsequent proceedings on the same issue. ఒక విషయం మీద కోర్టు ఒక ఫైండింగ్ ఇస్తే దాని మీద ఇంకేదన్నా బయట కోర్టులో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్టాండ్ గుడ్. ఇట్ ఆపరేట్స్ యాజ్ res judicata. Right. Now coming to the facts of the case. S.G. Garg is the managing director of Ruchira Papers Limited Company in Uttar Pradesh. He has got contacts with so many other persons. So the defendant company, actually, they are in the packaging industry. These people used to supply paper for their packaging industry. These people used to send paper in advance. They used to send the money in the name of cheques. So there was some dispute or some delay. For that, the other party, that is Tyagi, he has sent 11 cheques as a part of the repayment of the loan amount or due amount to Ruchira Papers, owned by Mr. Garg. 11 చెక్కులు ఇచ్చి పంపించారు. Incidentally, all the checks were bounced back. Insufficiency of funds. ఏదో రకరకాల కారణాలు వస్తాయి కదా. సో అల్టిమేట్గా నోటీస్ ఇవ్వటం, సెక్షన్ 138 ఎన్ఐ యాక్ట్ కింద కేసు పెడతాం కూడా జరిగింది. ఎన్ఐ యాక్ట్ కింద కేసు పెట్టినప్పుడు ఐ థింక్ దేర్ వాజ్ అ సార్ట్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ సెంట్, త్యాగి హ్యాస్ సెంట్ 3 DDs, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్. కానీ ద కోర్ట్ అబ్జర్వ్ దట్, ఎన్ఐ యాక్ట్ కోర్ట్ ఉందే, they observed that these demand drafts are meant for clearing the loan of some other loan. ఇది ఈ 11 చెక్కుల అమౌంట్ కాకుండా వేరే అమౌంట్కి ఇచ్చాడు. సో ట్రయల్ went on. Ultimately, the court convicted him and asked him to repay the money, holding that, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇంట్లో the 3 DDs, they were given to clear the debts of another thing, not these 11 చెక్స్ కేసులో కాదు అని క్లియర్గా చెప్పేశాడు. While the matter is disposed like this, in the meantime, of course, Tyagi is also not an ordinary man. I think he might have managed, or he filed a private complaint against Mr. Garg, stating that he committed the offense of cheating. On 25/10/2002, the NI Act judge convicted him and also noted that the DDs were meant to discharge for other debts, not the checks mentioned in this particular issue. Now, Tyagi filed FIR under section 420
allegation ఏంటి? That even though he has given the demand drafts for clearing the so-called debt amount, he misused the same. He said that it is not for that అని చెప్పి నేను ఈ డబ్బుల కోసం నేను నాకున్న అప్పు ఆ 11 చెక్కుల దాంట్లో 3 దానికోసం డీడీ ఇచ్చినా సరే ఇతను వేరే దానికి వాడుకున్నాడు, ఆ డీడీ డబ్బులు వేరే దానికి వాడుకున్నాడు, నన్ను చీట్ చేశారని కేసు పెట్టాడు. రైట్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? డబుల్ పేమెంట్. ఒక లోన్కి చెక్ వచ్చింది ప్లస్ డీడీ కూడా వచ్చింది, డబుల్ పేమెంట్ చీటింగ్ అని చెప్పన్నాడు. ఆ చీటింగ్ కేసు ఇది కాదండి. ఆల్రెడీ ది కోర్ట్ మేడ్ ఎ ఫైండింగ్ దట్ ద డీడీస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్ నాట్ ఫర్ దిస్ లోన్ అని చెప్పి కోర్ట్ ఫైండింగ్ ఇచ్చింది. హీ హాస్ గాన్ ఫర్ క్యాషింగ్ ది ఎఫ్ఐఆర్ బిఫోర్ ది హైకోర్ట్. హైకోర్ట్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ. అల్టిమేట్లీ మ్యాటర్ కేమ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ ఎన్ఐ యాక్ట్ కేసు ఉంది, ఆ కోర్టు చెక్ బౌన్స్ కోర్టు కేసు, దే హ్యావ్ కోర్ట్ ఎన్ఐ యాక్ట్ కోర్ట్ స్పెసిఫికల్లీ స్టేటెడ్ దట్ 3 DDs were issued, but these DDs are meant to settle the other liabilities. So therefore prosecution under section 420 IPC is nothing but abuse of the process of law, and it is barred by the principle of res judicata. Several precedents were also noted, very important case laws. One is for and one is negative. Negative important చెప్తాను. నెగిటివ్ కేసు వచ్చేసి దేవేంద్ర అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 2009. దేవేంద్ర అండ్ అదర్స్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 2009. దీనిలో ఏంటంటే ది పిటిషన్ వాజ్ డిస్మిస్డ్ యాజ్ విత్డ్రాన్. మెరిట్స్ మీద డిస్మిస్ అవ్వాలా, అందుకని ఈ కేసు పనికిరాదు అన్నాడు. ఇంకో కేసు ప్రీతం సింగ్ ఉంది. ప్రీతం సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1956. Yes, in this case Supreme Court held that in criminal proceedings also res judicata will apply. So ultimately please remember res judicata will apply to criminal proceedings also. Right? So that means if a finding is given by one court, it is applicable in the matters relating to the same issue in other courts also. I think you have understood well. Of course, for the 5th semester I am going to discuss in the class effectively or elaborately. So for the present, if you know that res judicata applies to criminal proceedings also, it is sufficient. Thank you.